Hey, what's up, people? What's up? Welcome to my YouTube channel. Don't forget to subscribe, hit the bell, share, comment, follow, and like. Mkwaje guys, akitumwami. It's been been how many months? 1 month. Yeah. Kama tujengia hii nini. Guys, we have missed you guys, and me, as you can see here, my name is TRACYSHER, Tracisha. Yes, sir. Yes, and we have I am here like a Monk James. Yeah, AKA Mama Kibandaski. Yeah. So guys, like today we are coming with a tour about these Kibandaski bus. You know guys, I told you we are going to have a tour, but it's kama mnakumbuka ama mkumbuki. Yeah. So we are going to have a tour and we are going to show you the things that we have in this Kibandaski, the things that me mwenyewe I love, I eat. You know, so you know this life is to run around, you know, kuzunguka ghetto nzima, utafuta kitu best. There is nothing good like eating ghetto food, ndio? Yeah, ghetto food is nice. Yeah, me too, I love ghetto food. You know, unapata mtu anapika hapo motura, unaambia Monica, leta hapo pilipili. Kama na pilipili. Tengeneza kachumbari. Ndio, kama na nyanya, kitunguu, dania, ova. Yes, guys, that's the best thing in Kibandaski. And by the way, hizo vitu mnakulanga kwa motura zimetoka kwa Kibandaski. That kachumbari you eat imetoka wapi? Kwa Kibandaski. Yes. Haya. So guys, let us not waste our time, because time is money. And we cannot waste another money. Yes. So guys, let's quick fire. Let's go. So Monica will be explaining for us. Yes. The way they help us, you know, kutushow na cheki. Let's go for this banger. Twende nalo. Twende. Kaende sasa. Kaende. Tunaanza na Matumbaloza. We are starting with matumbaloza. So my people, hapa tuko na matumbo. Mboga inaitwa matumbo. Unashikio. Hii inatusaidia na nini? Nutrients, vitamins, na nini nyingine? Na hiyo. So guys, ebu kuleni. Na pete hii hainanga gas. People, you guys, stop joking. Eat healthy foods. Wacha kwenda kununua KFC hapo 500. Nunua mboga mbao msee. Wacha jokes. Next. Kunde. Guys, mshisikia hii? Tuitangaje Monica? Kunde. Bibi unajua